Right. Good morning. Let us start our session today. So I think we were discussing yesterday in the previous class, we were discussing about how to create an EC2 instance. ఇంత ముందు క్లాస్ లో మనం EC2 instance ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాం. So before that, before creating EC2 instance, we also discussed that in the AWS cloud, we will be having multiple regions. What do you mean by region? AWS cloud లో మనకి AWS cloud అనేది తీసుకుంటే దీంట్లో మనకి మల్టిపుల్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. అంటే మల్టిపుల్ రీజియన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దే విల్ మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ ద ముంబై రీజియన్. Similarly, they can maintain their infrastructure in the North Virginia. Okay, they can maintain their infrastructure in North California. Like that, we have totally 25 regions. So they will maintain their infrastructure in all the 25 regions. సో మనకి ఏ రీజియన్ లో కావాలంటే ఆ రీజియన్ లోకి వెళ్ళి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ కావాలి మనకి. లైనెక్స్ సర్వర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ లైనెక్స్ సర్వర్, ఐ కెన్ గో టు ఎనీ రీజియన్. ఉన్న రీజియన్స్ లో ఏదైనా రీజియన్కి వెళ్ళి ఆ రీజియన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం టాప్ లో. So here we have in Mumbai, presently we are in the Mumbai region. If I want to switch to some other region called US East 1, I am going to US East 1, I am creating a server. US East 1 లోకి వెళ్ళి మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సిన సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. So wherever you want to go, in which region you want to go, you can go to any particular region and you can create your own infrastructure. As of now, we are in the region called North Virginia. ప్రస్తుతానికి మనం నార్త్ వర్జీనియా అనే రీజన్ లో ఉన్నాం. హౌ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్ హియర్? యు సీ హౌ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్? Server 1, we have created one server yesterday and that is running here. So let me delete this. Okay, let me delete this. How to delete this particular server? You can select the server, go to the instance state. Okay, select that server. How to select? You just need to check. Okay, you need to select that particular server. Go to the instance state, click on terminate the instance. Click on terminate instance. Once you click on terminate instance, that instance will be removed. That instance will be terminated. That instance will be terminated. So that's fine. Anyhow, we know how to create an instance and how to delete an instance. So let me create the instance once again and let us connect to the instance. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే we will create an instance. ఇంతకుముందు మనం సర్వర్ 1 అని చేసాం. ఇంతకుముందు క్లాస్ లో ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు దాన్ని డిలీట్ చేసాం. సో now we will see again how to create a server. Okay, go to EC2 dashboard. How to create a server in a particular region? Go to EC2 dashboard. Click on instances. We don't have any instances now. ఇంతకుముందు ఒకటి ఉంది, అది డిలీట్ చేసాం. Click on launch instance. Click on launch instance. It is asking for name. I am providing the name of the server as server 1. Server name అడిగింది. మళ్ళీ మనం ఏమి ఇచ్చామంటే I am giving the name of the server as server 1 or server 2, whatever it is you want. Whatever you want, you can go. I am providing the server name as server 1. And it is asking to select some operating system. చూడండి, సెకండ్ స్టెప్ లో, ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చాం. సెకండ్ స్టెప్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. నేను ఉబుంటు అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేశాను. దెన్ కమ్ డౌన్, థర్డ్ స్టెప్, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ T2.micro అనేదాన్ని సెలెక్ట్ చేసాం. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. మనం T2.micro అని సెలెక్ట్ చేసాం. కీ పెయిర్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఏ కీ పెయిర్ కాల్డ్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కీ పెయిర్. ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కీ పెయిర్. So I am creating a new key pair called US East key pair. US East KP. I am providing the name as US East KP. Okay. So create a new key pair. Provide the name of the key pair. Come down and click on create a key pair. That's it. ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ చెప్పాం మనం. కీ పేర్ టైప్ ఏమి ఉండాలంటే RSA ఉండాలి.
private key file format .pem. Just then click on create a new key pair. ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట, ఒక కీ పేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఏ ఫార్మెట్ లో ఉంటుంది అంటే .pem. So the extension of the file, the extension of the key pair you have downloaded is .pem, privacy enhanced mail. PM stands for privacy enhanced mail. So anyhow, we have downloaded that particular key pair. So then coming down, our next step is network settings. తర్వాత ఏముంది చూడండి, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ గురించి ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఏం డిస్కస్ చేయట్లేదు. we will see, okay, we will see about network settings in the upcoming sessions. As of now, I am not going to discuss with you anything on network settings. సో మెయిన్ గా నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఎందుకో మనం నేను చెప్పాం, ప్రోటోకాల్స్ అనమాట. ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, ఏ పోర్ట్ క్లోజ్ చేయాలి, ఏ పోర్ట్ మనం సపోజ్ ఇప్పుడు మనం లైనక్స్ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ లైనక్స్ సర్వర్స్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ లో ఉండాలంటే SSH అనే పోర్ట్ ఓపెన్ లో ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ లైనక్స్ సర్వర్, విచ్ పోర్ట్ షుడ్ బి ఓపెన్? SSH పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ లో ఉండాలి. సో అది మనం చూసుకోవాలన్నమాట, విచ్ పోర్ట్, ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది, ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ లో లేదని మనం చూసుకోవడానికి ట్రాఫిక్ ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. అండర్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ రూల్స్. ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి, ఏ పోర్ట్స్ క్లోజ్ లో ఉన్నాయని మనం చూసుకోవడానికి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మనకు పనికొస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అలో సమ్ అదర్ పోర్ట్స్, వీ కెన్ అలో. ఇంకా మీరు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా పోర్ట్స్ అలో చేయాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడ అలో చేయొచ్చు. సో స్టోరేజ్ మనకు ప్రస్తుతానికి 8 GB ఉంది డిఫాల్ట్ గా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీస్, వీ కెన్ ఇంక్రీస్ అప్ టు 30 GB. ఓకేనా? స్టోరేజ్ మీకు ప్రస్తుతానికి 8 GB ఉంది, మీరు కావాలంటే ఇంక్రీస్ చేయొచ్చు అనమాట. 30 GB వరకు మీరు ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఫైన్, వీ కెన్ ఇంక్రీస్ అప్ టు 30 GB. Coming down, I am not going with any other advanced details and all. How many instances we require? We are creating only one server. We are going to create only one server. Since we are creating only one server, I am giving the number as 1. Suppose మీకు 2 servers కావాలనుకుంటే we can increase the number as 2. ఇక్కడ 2 ఇచ్చారనుకోండి, మీకు 2 servers క్రియేట్ అవుతాయి ఒకేసారి. మనం ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకటే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్లిక్ గివ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్, లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్, దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద ఇన్స్టాన్స్. So we have successfully created an instance. We have successfully launched an instance that we have seen. Okay. So previously we have server 1 that was terminated. That was the status as terminated. ఇంతకుముందు మనకు ఒక సర్వర్ ఉంది, దాన్ని డిలీట్ చేసాం. ఆ స్టేటస్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఏ స్టేట్ లో ఉంది, అది టెర్మినేటెడ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్రెష్ గా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం, అది పెండింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇంకా యాక్టివ్ లోకి రాలేదు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద మెషిన్ హియర్. ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ ఇస్ టెర్మినేటెడ్ అండ్ నౌ వన్ మోర్ స్టేటస్ ఇస్ రన్నింగ్. ఇంతకుముందు టెర్మినేషన్ లో ఉంది, ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉంది అనమాట. రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది. అయితే నేను చెప్పి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం, ప్రస్తుతానికి దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి. మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, దానికోసం ఒక సాఫ్ట్వేర్ చెప్పాం. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ వి టోల్డ్ ఎస్టర్డే టు కనెక్ట్ టు ది సర్వర్? వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ వి యూస్? Git bash. How to download Git bash? I told you yesterday. Just go to the Google, search here as Git bash download. Git bash download for Windows or something else. Git bash download, you can search like Git bash download. So once you click on Git bash download or give Git bash, then the first link will be like git-scm.com downloads. This is the website, git-scm.com. Go to the downloads. Select your operating system. What operating system we have to select here? See, always in our local machines, in our personal laptops or in our local computers, in our personal computers, what is the OS we always used to have? I think most of the times we go with Windows only. We will not go with Linux or some operating systems. We always go with the Windows operating system only. Suppose if you are having Windows operating system in your local, select Windows. మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ OS లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మీ లోకల్ మెషిన్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు గిట్ బ్యాష్ ని మీ లోకల్ మెషిన్ లో ఏ OS అయితే ఉంటుందో ఆ OS సెలెక్ట్ చేసుకోండి. విండోస్ ఉంటే విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సెలెక్ట్ విండోస్ అండ్ సెలెక్ట్ 64-bit. డోంట్ గో ఫర్ 32-bit. We are not using 32-bit setups. We are using 64-bit. So once you click on 64-bit, an exe file will be downloaded.
exe ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం ఎలాగా? చాలా సింపుల్. exe ఫైల్ ఉంటే దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా సింపుల్. సో గో టు దట్, ఓపెన్ దట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఏదైతే exe ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిందో దాని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మనకి ఈ విధంగా రన్ అని అడుగుతుంది అనమాట. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ రన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అలో దిస్ యాప్ టు మేక్ చేంజెస్. ఎస్, ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, ఆయన మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఇంకొకసారి. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. వన్స్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎస్, it will ask for install. Yes, I am clicking on install. So suppose if you have already installed git in your computer, మీరు ఆల్రెడీ git ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే ప్రీవియస్ వర్షన్ ని రిమూవ్ చేసి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట. సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నాది ఇంతకుముందు వర్షన్ ని రిమూవ్ చేసింది, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా వేరే న్యూ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ గిట్ నౌ. దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ ఇన్స్టాల్ గిట్. గిట్ బ్యాష్ ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇదనమాట. గూగుల్లోకి వెళ్ళి గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ అని ఇస్తే మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, git-scm డౌన్లోడ్స్ అని. దాంట్లోకి వెళ్ళి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దాంట్లో 64 బిట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డౌన్లోడ్ అవుతుంది exe ఫైల్. ఆ exe ఫైల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనం గిట్ బ్యాష్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో వన్స్ ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత, గిట్ బ్యాష్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది? ఓకే, let me show finish. It is finished. Okay, సో వన్స్ ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇది ఇన్స్టాల్ అయింది అని? మీరు మామూలుగా డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళేసి యూ కెన్ గో టు ద డెస్క్టాప్, then here on desktop you can just give a right click. డెస్క్టాప్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి చూస్తే మామూలుగా మీకు గిట్ బ్యాష్ అనే ఆప్షన్ కనిపించదు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను మౌస్తో మీరు రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. గిట్ బ్యాష్ హియర్, ఇంకోటి ఏం కనిపిస్తుంది, గిట్ GUI ఒకటి, గిట్ బ్యాష్ ఒకటి. సో ఈ విధంగా గిట్ బ్యాష్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి చూస్తే మీకు ఈ 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి, గిట్ బ్యాష్, గిట్ GUI. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డిసైడ్. అవి 2 కనిపిస్తే చాలన్నమాట మనకి. ఈ విధంగా మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు. సో గిట్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది, గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ఇన్స్టాల్ గిట్ సాఫ్ట్వేర్. నౌ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దట్ మెషిన్. ఏ మెషిన్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం? వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ సర్వర్ ఇన్ ద నార్త్ వర్జీనియా రీజియన్. AWS క్లౌడ్ లో నార్త్ వర్జీనియా రీజియన్ లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం. దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం. దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే గిట్ బ్యాష్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. గిట్ బ్యాష్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలి? చూడండి, ఇంతకు ముందు మనం ఒక ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసాం. ఏం ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసాం గుర్తుందా? మనకు ఒక కీపైర్ అని ఒక డౌన్లోడ్ చేసాం. డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ టు దట్ కీపైర్? గో టు ద డౌన్లోడ్స్. వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఏ కీపైర్ కాల్డ్ US East KP. గో టు దట్ ఫోల్డర్. ఆ కీపైర్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఆ కీపైర్ ఫైల్, ఆ పెమ్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఓకేనా, మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక పెమ్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది, మనం చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు అంటే మనం ఆ సర్వర్ తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది ఈ ఫైలు. సో కాబట్టి ఈ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి, దానిపైన కాదు, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. ఇన్ దట్ లొకేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రైట్ క్లిక్. డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళి, డౌన్లోడ్స్ లో నాకు ఈ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి డౌన్లోడ్స్ లో రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి, ఏ ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వట్లేదు, బయట డౌన్లోడ్స్ లో బయట రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గిట్ బ్యాష్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. గిట్ బ్యాష్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. ఎందుకు డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసాను చెప్పండి? గిట్ బ్యాష్ అనే ఫైల్, గిట్ బ్యాష్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని. ఐ హావ్ ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్ సాఫ్ట్వేర్. హౌ టు ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్? వీ నో దట్, ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్తే మీరు రైట్ క్లిక్ ఇస్తే గిట్ బ్యాష్ షేర్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు మీరు సింపుల్ గా ఇట్లాగా. సో నౌ గిట్ బ్యాష్ అనే టూల్ ఓపెన్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు అవర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తెలుసు కదా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లాగే ఉంటుంది, కాకపోతే ఇది డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అంతే. ఇది డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టెర్మినల్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ టెర్మినల్ లాగే ఇది కూడా, గిట్ బ్యాష్ అనేది కూడా ఒక టెర్మినల్. కమాండ్స్ ఇస్తాం మనం, దాని యొక్క అవుట్పుట్స్ మనం కూడా చూసుకుంటాం. సో ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ ఓపెన్ చేయకూడదు, మనం డెస్క్టాప్ మీద ఓపెన్ చేయకూడదు. ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలని చెప్పాము?
మీ పెమ్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసాం మన పెమ్ ఫైల్ ని? I have downloaded my PEM file in the downloads. నేను పర్టికులర్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేయలేదు. డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయినప్పుడు అది ఏ లొకేషన్కి వెళ్తుంది? డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్తుందని. సో కాబట్టి నేను కూడా ఏం చేస్తానంటే డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే నా పెమ్ ఫైల్ ఉందో అక్కడ చూసుకొని ఆ పెమ్ ఫైల్ చూసుకొని ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడైతే నా పెమ్ ఫైల్ ఉందో ఆ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి నేను గిట్ బ్యాష్ అనేది ఓపెన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తేనే మనం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ గిట్ బ్యాష్. Try to understand. I'm giving right click, opening git bash here. Click on git bash here. Okay. So here I have opened for multiple times. You see. Yes, I have opened this git bash software in the downloads folder. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కమాండ్ ఇస్తే మనం కనెక్ట్ అవుతాం. ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలి అంటే AWS క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఎక్కడైతే సర్వర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ సర్వర్ని అలా ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఓపెన్ దట్ సర్వర్. ఎక్కడో ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఆ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ దట్ సర్వర్. Click on instance ID. Then here we will be having an option called connect. Click on connect. చూసారా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? సర్వర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. EC2 డాష్బోర్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి చూపిస్తుంది మనకి రన్నింగ్ అని. ఆ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇన్స్టాన్స్ ఐడి మీద సెలెక్ట్ చేయండి. కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళండి. కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో మనకు కావాల్సింది SSH క్లయింట్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. SSH క్లయింట్. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ SSH క్లయింట్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ SSH క్లయింట్. అండర్స్టూడ్ రైట్? సో ఇన్స్టాన్సెస్ లోకి వెళ్ళి సర్వర్ 1 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ SSH క్లయింట్. ఓకే. సో SSH అనే క్లయింట్ చూడండి, there is something problem with my mouse, that's why my keyboard, that's why it is showing it is not moving. So click on connect option. Go to this is session manager. This is another option, and we'll be having one more option called SSH client. You have to go to an option called SSH client. Okay. I'm coming back. Since it is not working, I'm coming back. So go to instances. We know that one server is running here already. Click on the server which is running. Click on connect. Just click on SSH client. So SSH client అనే దాని మీదకి వస్తే, if we come to the SSH client, then yeah, we came to the SSH client. Then you can see here some commands like ఇక్కడ కింద SSH client మీదకి వస్తే example command అని ఉంటుంది మీకు కింద. Come to the SSH client, then you can see here some SSH command. Okay, copy that SSH command here. Okay, see there is something problem with my keyboard, that is why it is not showing exactly. మీరు SSH client దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక కమాండ్ వస్తుంది అనమాట. SSH client దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. ఆ కమాండ్ మీరు కాపీ చేసుకోవాలి. Let me try to copy this. This is not working fine. On SSH.
copy that SSH command. Okay, command is copied. Now I am going to the git bash, pasting that command over here. Okay, I'm going to paste that command over here. Click on enter. So ఎప్పుడైతే మన command ఇచ్చి enter చేస్తామో, it will ask for, are you sure you want to connect? Yes, we have to provide. I'm closing this. Where we have to open, you already know, right, where we have to open the git bash software. Go to downloads folder, and where your PEM file is available, go to the downloads folder where your PEM file is available. Open your git bash software over there. ఎక్కడైతే మీ PEM file ఉంటుందో అక్కడ ఓపెన్ చేయాలి git bash software. So we have already opened this, and we have to paste the command here. Once we paste the command, click on enter. So it will ask for sorry, there is some issue with my keyboard, that is why it is not moving perfectly. So the cursor is not placing properly here. That's why. See, once the cursor is placed properly here, we can give yes, y. Simply we can give y or yes. So then we can go for this one. Let me open. Let me try once again. If it is not working fine, then we'll see the alternate. So let me restart my server once. Please stay on the line for 2 minutes. Let me restart my server. Let me restart my laptop once.